গুড মর্নিং। আমি আজকে বলতে চাইছি সবাইকে যে আমরা যে ভাবটা শিখলাম, ভাবটা সম্বন্ধে আমরা আবার ইন্ট্রোডিউস করতে চাইছি গভীরভাবে। আসলে আমরা ভাবকে সঠিকভাবে ধরতে পারি না, বা আলোচনা করি না, বা আমরা এক্সারসাইজ করি না। এটা সবসময় কি জানে, ওরালি তো শেখানো যায়। ওরালিটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সিস্টেমে, এটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ। এই এডুকেশনটা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, এর মধ্যে অ্যাপ্লিকেশনটা বেশি থেকে থাকে। কারণ আমরা তো শিখলে হবে না, এটা তো প্রয়োগ করতে হবে, অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো অ্যাবাউট দ্য ভার্বস ইউ হ্যাভ লার্নড। হোয়াট ইজ ভার্ব? ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট। ইট মে হ্যাভ অ্যাকশন, it may not have. So whenever it has expresses action and sometimes mental expression, that is also. তাহলে এইগুলো বুঝতে পারছো। আর তারপরে স্টেট অফ বিং কিরকম ভাবে হচ্ছে। তাহলে মেন্টাল অ্যাকশন এবং স্টেট অফ বিং এক্সপ্রেশনগুলো সবসময় আসে, মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা যখন এই ভাব সম্বন্ধে, তারপরে কি হচ্ছে না, আমরা ভাবটা যেটাকে ভাগ করলাম, ভাব মিনস দুটো ভাগে ভাগ করবো, সমাপিকা অ্যান্ড অসমাপিকা। আমি এখন সমাপিকা নিয়ে ক্রিয়াপদটাকে নিয়ে আলোচনা করব। ভাবের তিনটে ভাগ করতে হবে, ট্রান্সিটিভ, ইন্ট্রান্সিটিভ অ্যান্ড অক্সিলারি। তিনটাকে আমি অক্সিলারি যেটা বুঝেছি, ইট ইজ পার্ট অফ ফাইনাইট ভার্ব, সমাপিকা ক্রিয়ার অংশ। এটা অক্সিলারি তখনই যখন এটা সাহায্য করে, নতুবা নয়। এটা হেল্পিং ভার্ব, either it is ফাইনাইট ভার্ব। মডেল ভার্ব যেগুলো আমরা পড়েছি, এটা পার্ট অফ সমাপিকা ক্রিয়া। তো এইগুলো যখন আমরা প্রয়োগ করে ঠিক সঠিক বুঝতে পারি না যেটা কোনটা সমাপিকা ক্রিয়া হবে, কোনটা অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন আই উইল ডু, আই শ্যাল ডু। আমেরিকান বলছে আই উইল ডু, অ্যান্ড ব্রিটিশ ইংলিশ আই শ্যাল। তো শ্যালটা এখানে ভার্ব হচ্ছে, ডুটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। এইগুলোর ব্যাখ্যা পেতে পেতে আমাদের অনেক দূরে চলে যেতে হয়। এটা অ্যাক্টিভ ক্লাসের মাধ্যম দিয়ে শেখানো যায়। আমি তো আপলোড করে দিলাম, কিন্তু এটা বোঝানোটা একটু মানে এই ডিস্টেন্স এডুকেশন, ইট ইজ নট পসিবল, অ্যান্ড ইউ উইল গেট মানে ইউ উইল হ্যাভ দ্যাট ফ্যামিলিয়ারিটি, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ক্লিয়ারলি। It can be made possible through direct education. কেন আমি কমার্শিয়ালাইজ করি না, যেটাকে পড়াবো সেগুলোকে একদম পারফেক্টলি পড়াবো, সো দ্যাট দে ক্যান রিফ্লেক্ট দ্য সেম থিং। আমার পড়ানোর উদ্দেশ্যটা আমি শিখিয়ে দেওয়া তা নয়, সেটা যেন আর 5 জনকে শেখাতে পারে, আর 25 জনকে শেখাতে পারে। আলটিমেটলি ইট উইল বি মাল্টিপ্লাইড লাইক দিস ওয়ে। দিস ওয়াজ মাই ভিউ। আমরা ইংরেজি কেন বলতে পারি না, তার একটাই কারণ যে আমাদের ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে সঠিক একটা তথ্য থাকে না, সঠিক একটা ধারণা থাকে না। এখানে আমাদের সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে। আমরা ট্রান্সিটিভ ভাব আর ইন্ট্রান্সিটিভ ভাবের মধ্যে তফাৎটা বুঝতে পারি না। একটা ওয়ার্ডকে পড়লেই দিনের দ্বারা এটা বুঝতে পারে যে এটা ট্রান্সিটিভ ভাব হবে না ইন্ট্রান্সিটিভ ভাব হবে। এটা ঠিক জাস্ট 5 ওয়ার্ডস করতে 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 একটা কনসেপ্ট চলে আসে। তা নাহলে এখন পর্যন্ত আমি বড় বা আমাদের বয়স্ক যারা এডুকেটেড পার্সন, তাদেরকে ট্রান্সিটিভ আর ইন্ট্রান্সিটিভে কনফিউশন ধরিয়ে দেবো। মানে এখানেও করতে পারবে না কোনটা ট্রান্সিটিভ অ্যান্ড কোনটা ইন্ট্রান্সিটিভ। এইগুলি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষণ পদ্ধতির একটা পজিটিভ পার্ট। তাহলে এখানে আমাদের অনেকগুলো জিনিস, যেমন আমাদের স্টেট অফ বিইং, মানে হই কি করে, যেমন আই ওয়াজ অ্যান্ড উই ওয়্যার, সো লাইক দিস ওয়ে। এগুলো কি হচ্ছে না, মেন্টাল ভাবে। সবচেয়ে আরেকটা হচ্ছে না, তার মধ্যে আবার অ্যাকশন ভাব থেকে থাকবে, বুঝতে পারছো? অ্যাকশন ভাব থাকবে, স্টেটিভ ভাব থাকবে। স্টেটিভ ভাব মানে স্টেটিভ ভাব হচ্ছে স্টেট রাদার দেন অ্যান অ্যাকশন। স্টেট তোমার মানসিক অবস্থা। স্টেটিভ ভাব টিপিক্যালি রিলেটস টু এ স্টেট অফ বিইং, এ থট অর অ্যান ইমোশন। যেমন আই এম অ্যাট হোম, এটা স্টেটিং, বর্ণনা করছে ওয়ার আই এম, কার সম্বন্ধে হচ্ছে, কর্তার সম্বন্ধে করছে।
It is called the statement, stative verb. So believes in the fairies. গল্প, history believes in stories, ideas. এইগুলো ট্রান্সিটিভ ভার্ব। ট্রান্সিটিভ ভার্ব যখন কি মানে কর্তার সঙ্গে ক্রিয়াপত্রটি চিটিয়েছে আই, বাট ইজ কল্ড আই স, আমি দেখেছিলাম। এটা ভার্বটার অ্যাকসেন্ট আছে, মানে জাস্ট এক্সপ্রেস করতে, আই স। এখানে আমি যদি প্রশ্ন করি হোয়াট, তাহলে কর্তার সঙ্গে কর্তা দেখে, কি দেখে, ওই দেখাটা কোথায় চলে যাচ্ছে, কর্তাকে ছেড়ে the man or the dog or the book or something else like this. সো এইগুলোকে ধরতে পারলে তখনই আমরা ট্রান্সিটিভ ভাবটাকে ধরতে পারবো। আর ইন্ট্রান্সিটিভ ভাবটা কি আছে? অ্যান ইন্টেন্সিটিভ ভাব ইজ ওয়ান দ্যাট ডাজ নট অ্যাক্ট অন সামথিং। যেমন দ্য রেন ফল, দ্য ক্যাট মিউজ। What is called? Please circle the intransitive. I go to school. I go to school. I go to school. I come to my house. এগুলো কে জানে ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব কি করে হবে? এগুলো তো এক্স্যাক্টলি ডিস্টেন্সে হয় না, মানে একটু অ্যাপ্লাই করতে করতে নিজেকেও তো বুঝতে হবে এটা কেন হচ্ছে না। আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো, ইট উইল বি এ লং প্রসেস অ্যান্ড দ্য প্রসিডিওর, কিন্তু হবে না এটা নয়, কিন্তু জাস্ট ইউ আর সাপোজ টু হ্যাভ অ্যান এক্সারসাইজ অ্যান্ড ইউ আর টু এক্সপ্লয়েট ইউর নলেজ টু অ্যানালাইজ দিস ওয়ান whenever just we do the math. Sometimes we do the আমার একটা অ্যান্সার রং হলো, কি করে হলো, কেন হলো, আমরা অ্যানালাইজ করতে চেষ্টা করি, বিশ্লেষণ, তেমনি ইংরেজিটা একটু বিশ্লেষণ করতে হবে। এমন কিছু জটিলতা নেই এই প্রথম আর মানে জাস্ট প্রিলিমিনার বা প্রাইম স্টেজে যখন এই ধারণাগুলো যান আমাদের মধ্যে যদি জেগে যায়, তখনই আমরা জাস্ট উই ক্যান এক্সপেক্ট আওয়ার ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ টু বি এস্টাবলিশ। আই ক্যান প্ল্যারিশ ইট। আজকে আমি ক্লাসগুলো দিয়ে যাবো, কারণ আমরা কেন ইংরেজি বলতে পারি না। আমি তোমাকে বললেও তুমি মানে বলার চেষ্টা, তোমরা বলবার চেষ্টা করছো না, কেন করছো না? পারছি আমি। এগুলো আমাদের যদি মনের মধ্যে গেঁথে যায় যে আমরা এখান থেকে ধরবো, আমরা এখান থেকে বার করবো, দ্যাট মিনস ইউ আর টু রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড ইউ আর সাপোজ টু হ্যাভ equal elements at the very same time. That means grammar. Grammar is not separated. It is not means what is called a different part to be taught. Whenever just I am teaching you something else, when a teacher teaches you something else about any subject, about any complement, about any verb, with the teacher should always make the students understand that is only the process to be applied. বাট এক্স্যাক্টলি আমরা বাংলা ইংরেজি বাংলাটা বেশি বলছি, ইংরেজিটাকে কম বলছি। আলটিমেটলি হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইন ফিউচার, হোয়াট জাস্ট ইউ উইল লার্ন জাস্ট বেঙ্গলি মোর অ্যান্ড লেস ইংলিশ। So being Bengali, I can tell you about these things, and you are in need to just class 5, 6, 7, 8, just you are securing marks and doing these things. Exercises are regularly followed, and you are being taught in schools or either just being in tuition. But that is only the practicing things. That means it is after 1 or 2 has to come, 3 has to come. This is called the graduality. So it is not exactly that you have to understand this part. That is not means what is called being taught. It is only our lackings. This is some means what is called the crisis. A gap is caused there. Students cannot understand. They cannot introduce. After completion of post-graduation or either graduation or either honors or either after a continuation. But if I cannot define, আমি যেটাকে ব্যাখ্যা করে না বলতে পারি একটা স্টুডেন্টের কাছে, how can it be made possible for the student to understand this part? এখানে আমাদের একটু ভাবতে হবে। And I shall ask you, and I shall এই জিনিসটা এখন আমি ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করছি বলে দিচ্ছি যে এখানে আমি এক একটা চ্যাপ্টারের পর এক একটা ঠিক জায়গায় কোনখানে আমাদের অসুবিধাগুলো থেকে থাকে, যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি না বা এগোতে পারি না, সেটাকে আমাকে তো তুলতে হবে, সেটাকে আমাকে তো বোঝাতে হবে। যেমন আমরা হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব, সেটা দুটো পার্ট আছে। একটা মডেল ভার্বস আছে, আরেকটা আছে অক্সিলারি।
অক্সিলারি মিনস প্রাইমারি অক্সিলারি, যেখানে বি, অ্যাম, ইজ, আর, হ্যাজ, হ্যাভ, ডু, ডাজ, বিন, ওয়াজ, ওয়্যার, বি, লাইক দিস। আর মডেল ভার্বস হচ্ছে না শ্যাল, উইল, would, should, might, may, need, dare, must, used to, ought to. সো এগুলো কিন্তু এগুলো অনেক সবসময়তে মনে রাখবেন, দে আর দ্য পার্ট অফ, দে আর দ্য পার্ট অফ হোয়াট, ফাইনাইট ভার্ব। এখানে আমরা ধরতে পারছি না, আমরা ভয়েস চেঞ্জ করে গেলাম, রুটটাই জানলাম না কোনটা কমপ্লিমেন্ট হবে। যখন ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব হবে তারপরে যখন ইনকমপ্লিট প্রেডিকেশনটা লেখা থাকবে সেটাকে আমরা কমপ্লিমেন্ট বলবো। ট্রান্সিটিভ ভার্ব আসলে তো তার একটা অবজেক্ট আসবে, সেই অবজেক্টটাকে আমরা ডাইরেক্টলি যখন এই মানে ভয়েস চেঞ্জ করতে যাবো সেটাকে সাবজেক্ট, মানে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করবো আর সাবজেক্টটাকে এজেন্ট করে দেবো বা অবজেক্টিভ সাবজেক্ট। সো লাইক দিস ওয়ে, সাবজেক্টিভ অবজেক্ট, সাবজেক্টিভ অবজেক্ট, অবজেক্টিভ সাবজেক্ট অ্যান্ড সাবজেক্টিভ। তো এইগুলো আমরা ধরলে এক মানে ম্যাথামেটিক্যাল প্রসেস, ইউ ক্যান ডু ইট অ্যান্ড ইট উইল বি লার্ন ওয়ান্স অ্যান্ড ইউ উড নেভার ফরগেট ইট। আমি আজকে কাকু কিছু বলতে চাই, আই ডু নট লাইক টু ব্লেম এনি ভেরিয়েবলস অ্যান্ড নর আই এম ইন্টেন্ডেড জাস্ট টু মেক ইউ or divert your attention towards learning English. Simply, I want to make everybody alert that the teaching and the learners, the teachers and the learners, we are supposed to, you see, what else we are doing, just simply we are teaching the students from the beginning the A, B, C, D and A, F, G and the vowels, but exactly U is vowel. It does depend upon whenever it is uttered. H is vowel, but we do not. Y is vowel, W is vowel, semi-vowels. How can it be made possible? So exactly the vowel, there are 5 vowels in alphabet. Exactly, it is more. It may be 20, it may be more, it may be 30. I can define it, I can illustrate it. How can it be made possible? How can? So like this stuff, a model verb. Auxiliary verb, when auxiliary verb is what? It is called, it accompanies the main verb to help, সাহায্য করতে লাগবে, to express a tense, একটা ভয়েস or mood আসবে। মুডটা কি জিনিস এটা বুঝতে পারি না। The most common auxiliary verbs are be, do, have, but, has and have is transitive verb। মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। I have a dog, যদি বলে ভয়েস চেঞ্জ করবো, ওগুলো হবে না, ওগুলো কেন হবে না? Has and have is always a transitive verb. How can you be? But আমি তোমাকে এটা এখন বলে আর কি করবো? এখানে তো করার সময় তো বুঝিয়ে দিব, it is transitive verb. এটা auxiliary verb, it is transitive verb. So that is sometimes, but it is directly I can teach. But other students, they come to me, they simply but earlier I used to have more students, but nowadays I don't do. Now this year and onwards I shall teach. Yesterday I have taught the students the poem If, রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের সবচেয়ে জীবনের একটা ইন্সপিরেশনাল পোয়েম। বলে গেছে ছেলেরা, তাদের ইন্সপিরেশনাল পোয়েমগুলো দিয়ে তখন তারা ইন্সপায়ার্ড হয় ইংরেজিটাকে শিখবো কোথার থেকে। আমাদের যে শিক্ষাবিদের বা সে বড় বড় লেখকেরা বড় বড় কবিতা লিখে গেছেন, যারা বড় বড় সাহিত্য, নভেল, নাটক লিখে গেছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা শিখবো, আমরা তাদের কাছ থেকে শিখি। তো আমরা যখনই পড়বো ইফ কবিতাটা বুঝতে পারবো, তারপরে কোনটা পড়বো? আলফ্রেড টেনিসনের দ্য ব্রুক, ring out the bell, this is, then wander thirst, the road has not been taken, Derosier, Vivian Derosier's the sonnet for the Hindu, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চজাতা শির, সেগুলোই তো আমাদের ইন্সপিরেশনাল। এখান থেকে তো আমরা সাহিত্যে ঢুকে যাই, এখান থেকে তো আমরা ইংরেজিতে ঢুকতে পারি। আজকে আমরা ওইগুলো না, আমরা বাংলা পড়ছি, বাংলা মাতৃভাষাকে আমি কখনোই অবমাননা করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অ্যান্ড রুডিয়ার্ড কিপলিংকে নিয়ে আমি প্যারালালি পড়ি, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে পড়ি। কেন? আলফ্রেড টেনিসনকে কেন পড়ি? রবার্ট ফ্রস্টকে কেন পড়ি?
এই পড়াগুলোর মধ্যে যে এত সমস্ত কবিরা আছে এবং এত সমস্ত যে আমাদেরকে শিক্ষাটাকে প্রদান করে দিকে, যেটাকে আমরা ধরতে পারলে আমরা অনেক কিছু, সেইটাই আমি আজকে বলে যাবো। জাস্ট না, এবার ভাবে আলোচনা করছিলাম, মাঝে মাঝে এই জিনিসগুলো চলে আসে, তখন আমি এটা বলে ফেলি। দেন প্রেজাল ভাব আছে, ওটাকে আমাদের জানতে হবে। দেন আবার কি যে রেগুলার ভাব, ইরেগুলার ভাব, এগুলো আমাদের জানতে হবে। সো এইগুলোকে আমরা যতক্ষণ না বুঝতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারবো না। তারপর সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব, অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব, কমপ্লিমেন্ট অফ দ্য ভার্ব, ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব, ট্রান্সিটিভ ভার্ব, তারপর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট অফ এ ভার্ব, এগুলোকে আমরা, তারপরে প্যাসিভ সেন্টেন্স, অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স, এই গঠনতন্ত্রগুলো আমরা যখন না আনতে পারবো তখন আমরা সিম্পলি পড়ে যাব, কিন্তু আমরা কিছুই শিখবো না। পার্টিসিপল সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, কারণ পার্টিসিপলটা একটু আবার বেশি এক্সারসাইজ করতে হবে। অ্যান্ড whenever just a student can understand this, what is participle, what is verbs, and what is non-finite verbs or infinite verbs, এগুলোর সম্বন্ধে তথ্যটা চলে আসবে, তখনই আমরা করতে পারবো। আর তার আগে আমাকে জানতে হবে সাবজেক্ট কাকে বলে, ভাব কাকে বলে, ভাব ট্রান্সিটিভ আর ইন্ট্রান্সিটিভ, দেখেন তখনই আমি বুঝতে পারবো। অবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্টকে তখনই ধরতে পারবো, তখন আমি ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবো, তখন আমি ন্যারো চেঞ্জিং করতে পারবো, তখন আমি টু ওমিশন। তারপরে আর একটা জিনিস, প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন ইজ নট অ্যাট অল টাফ চ্যাপ্টার, বাট আমরা সবাই বলি যে প্রিপোজিশনটা সবচেয়ে বড় জটিল পাঠ। বললাম না, মোটেই না, আমরা ওর অর্থটাই বুঝতে পারি না। আমাদের এখানে কিছু কিছু, আজকে যেটা বলছি আমি, এরপরে যখন একটা এপিসোড শুরু করব, সে আমার এই প্রাইমিং যে মানে কনভার্স করছি তোমাদের সঙ্গে, সেটা সবচেয়ে বড় মানে ধারণাটা নিতে হবে। এই ধারণা নিতে গেলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। তবে একটা কথা পড়ে রাখবে, কনজুগেশন অফ ভার্বস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রাইট, রোড, রিটন, সুইম, সোয়াম, সম, সিং, শ্যাং, সাং, এগুলো করে রাখবে। কারণ পার্টিসিপল এখানে না করতে পারলে পাস্ট টেন্স অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পার্টিসিপল ইজ ডাবল পার্টস অফ স্পিচ ওয়ার্ড। তারপরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আছে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটাকে আবার ইউজ করা যাবে প্রোগ্রেসিভ পার্টিসিপলস আলটিমেটলি। ভয়ের কিছু কারণ নেই, একদমই না। ইউ ডোন্ট বি ওরিড, আই এম নট গোয়িং টু মেক দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কমপ্লিকেটেড। নো, আমার কোনো ইন্টেনশনই নেই। আমার ইন্টেনশনটা আছে, যতটা আমি তৈরি করতে পারবো ততটাই আমার লাভ হবে। এটা আর্থিক না হলেও আমি যদি আমার ছাত্রদেরকে এই বাংলা আর ইংরেজি দুটোই প্যারালাল, বাংলা তো আছেই তোমাদের কাছে, তোমরা তো সবারই কাছ থেকে, টিচার্সদের কাছে সারাদিন ব্যবহার করছো বাংলাটাকে, কিন্তু কেন ইংরেজিটাকে ব্যবহার করছো না, এটা আমার দুঃখ লাগে। আমি বলবো আই শ্যাল গো, অ্যান্ড ইয়েস উইল ইউ গো, ইয়েস কাম উইথ মি। Why shall I come with you? No, I shall cooperate you. We shall get companion up to school, and we are being friends, so it's our duty to do that. So we need to cooperate each other, then we can, or we shall be able to share our ideas, our knowledge. Why just we are going together, and we can share our ideas. Whenever just we see something else, we can have a conversation. Like this way you are to have it. আজকে এই যে নানা ধরনের এপিসোড তুলে দিই, যেখানে ওখানে নানা রকমের বই পড়ে নিয়ে পরে কি হচ্ছে না, আমরা একসাথে পাবো, কিন্তু বেসিকটা জাস্ট গ্র্যাজুয়ালিটিটাকে আমরা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি তখনই হবে। আমি এমনও দেখেছি অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক বা যারা রিটায়ার করার পর কিন্তু ইংরেজিটাকে ব্যবহার করতে পারে না, কারণ তাদের, আমি একটা জায়গাতে আমি যে অসুবিধা দেখেছি যে বাংলা দিয়ে ইংরেজি শেখা যায় না, ইংরেজি দিয়ে ইংরেজিকে শেখানো যায়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। আমরা যদি ওখানে বাংলা দিয়ে করি তো বাংলাজিতে হয়ে যাবে, ইংরেজিটা কোনোদিনই আসবে না। আসলেও সেটা আমাদের কি হবে না, কাগজে একটা সার্টিফিকেট হয়ে যাবে, বাট ইউ ক্যান নেভার ভ্যালু, নোবডি ভ্যালুস, no one values it. So ultimately, if you feel yourself also, I see sometimes the teachers, they do write and they tell I know English. So yes, I never degrade them. I do not like to underestimate them. They know English, but how can you use? Unless you can use it, is not just you are certified. So I can understand that you are certified person, so I have to pay you that respect and you are honored for that. But whenever just being a teacher, and I am just what is called a teacher's means is what is honored means I am a respected person. My duty is to teach you correctly, properly, perfectly, so that a student can develop.
Because after completion of our primary, means what is called the secondary education, there we are supposed to get admission in different, means what is called the subjects or different streams. Then nowadays it is not particularly, means what is called particularly it is fixed. Just I shall go engineering, I shall get it. I become just, you see, I am not going to this. You see, the make the base and the basic, then whenever just, wherever just you want to go, you can. There are plenty of ways. After completion of your graduation, there are plenty of ways. You need not go through that post-graduation or your the traditional system is there. So no, there are a lot more ways are there, and you can find it out, you can detect it, you can select it, thereafter just you can move. So my children, I would ask you simply, just try to find out. But before that, I simply say you try to have a hold at English. Then only just you must find. You can find out. You can chalk out. You can means particularly point, or just you can dedicate up to that part. That what you do like. But only I would ask you. You need to have a strong word at English. Please try to have this one and try to follow. And who else they want to do English, just ask me the questions and upload this one. But in compliment box, means whenever just you are adding a comment, just simply you ask, and I shall spare time, just I can find out the spare little time, so that I can make you understand about, I can provide you the classes, and I can upload that your need, your episode, what you want exactly. And what just I can if you want, just make me understand using Bengali. Yes, I do. But parallelly, I shall try to introduce yourself and try to understand why I am using English. It is exactly to understand it. Your skillness will develop. Your talent will develop gradually. And after completion of just you are going to attend a spoken class English, it is not possible. It is totally absurd. It is a gimmick. It is just I don't like to degrade this part. It is not like this. Those who are the money makers, they do, but I don't do. I dislike these things. I prefer only to teach the students so that they can share this linguistical concept to others, so that they can equally be talented. So we needed to share. We need to be friendly with others so that we can share. Proximity. I mean, it is known to us that if I speak English, then people they criticize me. My friends they criticize me. So you just simply ask them cordially. Just if you try, just cooperate me, and I shall cooperate you. If we share like this way, if we apply like this way, then only just we all will be developed. So being in that English medium, being all in medium school, you never feel yourself that you are the inferior students. Your when a subject is less. No, it is not like that. It does depend upon your activities and how can you apply this one. How do you learn? So before ending this episode, I simply ask you to introduce yourself into the English so that you can develop yourself on. So here I cannot upload always because now the disturbance, a lot of disturbances, because we are not educated, simply we are the man. So ultimately, so there are long, what is called a lot more adversities that arise, and I cannot get such opportunity, and always it is not possible for me to upload. So you see, I am putting this what is called my attention towards making you understand using this one. So please pay attention to where I am saying that pay attention to learn English from the base and the basic, whatever our syllabus is, that is really enough for us to introduce ourselves into that English language. And I simply ask you, and thereafter just I am in the next episode, I shall gradually means what is called how can you understand transitive, intransitive, stative, causative, complexive, reflexive verbs, dynamic verbs. I shall gradually understanding what is model verb, what is other verbs, how can you detect it, how can you find it, how can you parse it. And apart of that, I shall ask you simply introduce yourself. The parts of speech and the definitions are to be understood. Then only just I can make you, and you will be able to understand. So
Now it is, I think you are not busy with your what is called study, because the examination is paras over. So at this time you have enough time to exploit yourself to learn English, and you do this. And whatever the base and the basic parsing, so whatever which in the sentences, which word is noun, which is was a pronoun, which is adjective, verb and adverb, just you can get the concept clearly, so that I can after what is whenever I shall discuss, you can understand it clearly. So that would be better for you. Either there is no way I cannot help you unless you understand this part, unless you do, unless you exercise. So try to understand and try say your friends, or just declare is what is called the circulate it, just to be a subscriber. I am not telling you whether you will be a subscriber or not. It's your it is your choice. I do not ask you to, because I am not a commercial teacher. I am not expecting money to be earned. I simply just, whenever the students come, I teach them, then only just it becomes commercial. As only I usually teach only 15 to 20 students, not more than, I do not exceed it. But I can't teach all. This year I have decided 9, 10 and 11, 12. I must introduce. But I am not going to teach any honor students. Why? Because the base and the basics are not known to them, those who will come to me. So how can it be made possible for them to teach properly, perfectly? To have a certificate, it is different. You can go and cram and follow the 5 or 6 year questions pattern, and you can be able to answer, and just you can cram just whatever, just you will learn it by through cramming or wrote by, and or just you are following regularly. But you do not have the concept about how can I write using my own words. For them, the certificate is must become it must become what is called a paper. Like it cannot be activated, and just you are very much known about this, how you are being taught and why they are lacking, why they do not use, why they do not start teaching like this way. They elaborately do not teach you. So that is different issue. I shall ask you cordially, all those who are the teachers and those who are involved with the teaching. Simply, I would ask you to follow them, the right process, so that the students will be developed. Exactly our teaching system, if it is followed and the correct process is applied, then only students will be developed. Neither it would never be made possible, and that is happening. It is in continuation. So with the students, after completion of graduation, after completion of post graduation, you must see them, they are holding the papers and they declare themselves with your scholar being arrogant. I am MA. What MA? When you cannot express and define or clarify or illustrate anything else about any topic. Yesterday, I asked a student to write about a topic. Just you write, you narrate how you appeared in that. What was your performance? That student, he had come hardly 4 months back now. She wrote, it was about 600 words. How about that topic? So it can be made, sir. I ask us cordially. You are my loving child. So I can express, just I think that I will upload his activities and how can he deliver. Previously, I have just uploaded one student's activity. Now this is the 10th standard student, and see, and he can express the same, and his talent is to be observed really, and it will be helpful to you, and he must be your friends or either colleague or either your brother. Okay, please try to understand about this. This is the basic part. More. Understand? Thank you, and wait for the next episode. I shall be with you always. I ensure you. I shall say, and just simply you notice me. Notice me. Be subscribed and notice me. Be subscribed, because it is not money related. Okay. Thank you.